This is Tom Bodett, ஒரு American radio voice artist as well as an author, and இவர் ஒரு ரொம்ப அழகான quote கொடுத்திருக்கார். ஒரு academician போல இருக்கவர். He says there is a very simple difference between school and life. என்ன வித்தியாசம் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் நிஜ வாழ்க்கைக்கும் அப்படின்னா, in school you are taught a lesson and then பரீட்சை. Unfortunately though, லைஃப்பில் அப்படியே தலை கிழங்க நல்ல ஒரு டெஸ்ட்டை உங்களுக்கு வச்சுட்டு அந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா, கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா, யூ லேர்ன் எ லெசன். எவ்வளோ அழகான தத்துவம் இல்லை? வணக்கம். 492 100 உண்மைகள். 100ஐயும் சொல்ல நேரமில்லை, 100ஐயும் சொல்ல தேவையும் இல்லை. ஏன்னு பாருங்க. There is this book. The book is titled 100 Truths You Will Learn Too Late. நம்ம டாம் சொன்ன மாதிரியே முதல்ல பரீட்சையை வச்சிருவாங்களாம், அதில் ஃபெயில் பண்ணுவாங்களாம், அதுக்கப்புறம் பாடம் கற்றுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Too late. What's the point even writing a book, my dear Luca, if I'm going to anyway learn it too late? அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே தான் இந்த புத்தகத்தை புரட்டி பார்த்தேன். I found quite a lot of interesting stuff in it. Short book, but நிறைய ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருந்தது. Also, personally, ஒரு fulfilling moment. என்ன அப்படின்னா, these are the chapter titles. இந்த chapter titles பார்த்து கொஞ்சம் அது உள்ள என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்த உடனேயே I saw a kind of resonance. நம்ம நிறைய தடவை Quotidiansல அதே கான்செப்ட்ஸை அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு fulfilling, uplifting நல்ல ஒரு மொமெண்ட் இருந்தது. I felt really good. அப்படியே தேடிட்டே இருந்தபோது one chapter caught my eye. We haven't talked about that concept yet, and I thought probably today is the day. Independence Day and all that. இவரை நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், Nassim Taleb அப்படின்னு. இவர் எழுதின சில புத்தகங்களை நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதிலிருந்து சில கோட்ஸை பார்த்துருக்கோம். எங்கள் சிஇஓ ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுற வெரி ஃபியூ பீப்புளில் இவர் ஒருத்தர். ஃபிலாசபர், திங்கர், பிளாக் ஸ்வான் ஃபேமஸ் பண்ணவர் இவர் தான். அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார். அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் ஆன்டிஃப்ரஜைல். எனக்கு இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, இதுக்கு நான் மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ரூஃப் கூட கொண்டு வந்துட்டேன். It is corroborated by so much that's happening in history. அதுக்கு ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் போயிடுத்தே, ஒன் ஹேஸ் டு இன்வென்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிஃப்ரஜைல், ஃப்ரஜைலுக்கு ஆப்போசிட், திங்ஸ் தட் கெயின் ஃப்ரம் டிஸார்டர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை முன்வைக்கிறார் நசிம் நிக்கோலஸ் தாலேப். வாட் இஸ் திஸ் ஆன்டிஃப்ரஜைலிட்டி அப்படின்னா, முதல்ல ஃப்ரஜைல்னா என்ன? கீழே போட்டுறாத உடஞ்சிரும் இஸ் வேர் வி ஹவ் சீன் ஃப்ரஜைல். But he takes it a step forward. He says, something is fragile if it is averse to change. It can't handle the unexpected. He points at things like a car, for example. He says a car is fragile because கொஞ்சம் கரடுமுரடான பாதை இருந்ததுன்னா, any challenges that are thrown at it, it tends to deteriorate. Used car is cheaper than a new car. அடி வாங்கும், தேயும், there will be wear and tear, it will forever be becoming worse. ஆனால் systems like the human intellect, like human physiology and biology, அந்த systems
Antifragility-ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. Take, for example, this person. When she goes to the gym and challenges her body, whatever happens to her actually ends up making her better. Confuse பண்ணிக்காதீங்க. It is not robustness or resilience. அது இல்லை. Robust அப்படின்னா, resilient அப்படின்னா, எதையும் தாங்கிக் கொள்ளும், அதனால் ஒன்றும் குறைந்து விடாது. That's robust. But this is a step further. Left to itself, it remains like itself. Challenged, it becomes better. That is anti-fragile. அந்த 100 அழகான ரூல்ஸ் இருக்கு. அதை ட்ரூத்ஸாக அவர் சொல்கிறார். அதில் இந்த ஆன்டிஃப்ரஜைலிட்டி சாப்டரில் 4 ரூல், 74, 75, 76, 77. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். 74. It says, learn to trigger overcompensation. Overcompensation என்ன? நீ இது பண்ணியா, அதுக்கு பதிலடி இது. அதை பண்ணியா, அதுக்கு பக்க விளைவு, எதிர் விளைவு இது. Not good enough. Overcompensation. நீ 1 கொடுத்தா நான் 5, 10. That is overcompensation. Any antifragile system overcompensates. 3 உதாரணங்கள் பாருங்க. Fatigued now, fresh later. Hasn't it happened to you? Who enjoys going to the gym? Who enjoys going to the terrace early in the morning, sun on your face, doing those exercises? Nobody. But when you look back at what exercise did to you, even as early as afternoon, when you look back at the game you played, or look back at the run you ran, there is already overcompensation setting in. You are fatigued now, but you are fresher later. One more example. படிப்பே எடுத்துக்கங்க. When you are learning, நீ லேர்ன் பண்ணுறேங்கிறதுக்கு clear indication என்ன தெரியுமா? You should be hell of a lot confused. Confused now, clearer later. ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்தா ஒன்றுமே ஏறாது. But if you agree to be confused now, you will bounce back higher and get clearer later. அதுதான் அந்த overcompensation அப்படின்னு சொல்றார். Struggle in the short term, benefit in the longer term. Look for things, look for scenarios, look for opportunities and challenges that give you trouble in the short term, but have, and the pot at the end of the rainbow அப்படிங்கிற மாதிரி, have that long-term benefit that clearly offsets the initial starting trouble. Trigger overcompensation. What's 75? 75 is about surviving before optimizing. நிறைய பேர் இந்த தப்பு பண்றோம். We try to optimize even before putting that safe platform below us to ensure survival. அதுக்கப்புறம் தானேங்க, சர்வைவலுக்கு அப்புறம் தானே ஆப்டிமைசேஷன். இந்த ஸ்கீயர் எடுத்துக்கங்களேன். This skier is not the fastest skier. He may have won the Olympic gold medal, but unfortunately, the truth is, he is not the world's fastest skier. He is the world's fastest skier who has ensured he doesn't have a broken ankle. Correcta? One more. That investor who made $1 billion of money, cleverly, smartly investing, he is not the world's smartest investor. He is that investor who has ensured somehow firm, safe platform. He has ensured somehow that he doesn't go bankrupt first. That is when we can even talk about that successful billionaire investor. முதல்ல
the foundation போட்டுக்கணும். Here is another example. That smart lady who climbed very fast, meteoric rise, CEO of the Year award. Is she the smartest, hardest working woman in the entrepreneurial space? No, probably no. She is the one who took care that she didn't burn out too quickly. That's the point. So survive before optimizing. The Fast and the Furious no series of car movies வந்ததே, அதில் கூட நம்ம ஹீரோ அவர் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவார்னா அந்த நைட்ரோ வச்சிருப்பார். அந்த நைட்ரோவை he won't switch it on until that last moment. ஏன்னா ப்ரிமெச்சுவராக அதை ஆன் பண்ணா optimized effort இருக்காது. The car may even explode. But when you kick it on at the right moment, it gives you that special speed boost and you win the race. Bye bye. 76 is about taking risks. And the sweet spot னு சொல்லுவாங்களே, நம்ம இதில் கூட பார்த்துருக்கோம். Goldilocks tasks ஞாபகம் இருக்கா? Not too much, not too easy. அது மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரிஸ்க்குப்பா, ரிஸ்க் எடுக்காதேன்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க. அதே வெல் விஷர்ஸ் on the other side, they say the biggest risk you're taking is that you're taking no risks at all. இல்லையா? ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கிறதா வேணாமா? அந்த CEO லேடி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதா வேணாமா? அந்த இன்வெஸ்டர் இந்த ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா வேணாமா? அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இந்த மூவை ட்ரை பண்ணுறதா வேணாமா? அதுக்கு Nassim gives a very simple suggestion. 10% மாற்ற பார்க்காத, 1% மாற்ற பாரு, in a controlled, safe environment. ஸோ ஒரு ரூல் பவுண்ட் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது, ஜெயிக்க நோக்கத்தோடு இருக்கும்போது, don't try smart stuff. On the other hand, when you're practicing down a slope, when you are challenging yourself, try at 1% different move and practice it. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே இந்த all the eggs in one basket ன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி போடாமல் spread it around. And the CEO ladyக்கு advice, don't burn yourself out with hard work. Try smart work instead. Try empowering people around you instead. Bank on their support system. So find the sweet spot is rule number 76 for antifragility. What is 77? 77, very beautiful, almost Buddhist in its message. The author says, think of yourself as a container. நீ ஒரு பாத்திரம். என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, இதெல்லாம் என்ன வீடியோப்பா, என்னமோ யூடியூப்பில் நீயும் போட்டுக்கிட்டு இருக்க, யார் பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீட்பேக் எனக்கு வந்ததுன்னா, அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்து என்னை பற்றி ஒரு லேபிள் போட்ட மாதிரி I can take it. That directly impacts my ego and probably freezes me from making video 493. On the other hand, and the criticism, what is my mental model? In the mental pattern, in the gunadisayam, in the aspect of my personality or of my creation is being talked about. I am a vessel. I am a container. I am 100 little things. Which little thing is being given feedback about? அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுற எஃபர்ட்டை போடு. Then your image, your ego, self is intact. And there is a possibility you might change for the better. 493 is going to be better. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் சொல்கிறார், பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கும் சொல்கிறார். ஓ வாட் அ வீடியோ அப்படின்னா உடனே நீ கால் கூட தரையில் படாத மாதிரி don't start flying. Wait. There is a little aspect of your personality,
that this feedback is coming to. This doesn't obviate the need for you to do introspection and clean up the other stuff. ஏதோ ஒரு விஷயம்ப்பா, அதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா. You are a container. ஒரே மண்ணும் கல்லுமா இருக்கிற கண்டெய்னரில் ஒரு ரத்னம் அங்கே மறைஞ்சிருந்ததை அவங்க பார்த்து ஆஹா பளபளப்பா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா. That's it. Isn't that cool? ஏன்னா antifragility thrives on these three words. பழகு, மாற்றி மாற்றி பழகு, பழகுவதற்கு ஃபீட்பேக் வாங்கு. What do other people say? What can you change? What can you vary? What can you keep doing? அதுதான் உன்னுடைய antifragility magic அப்படிங்கிறார் இந்த ஆத்தர். Cool, இல்லையா? 74, 75, 76 and 77. We may come back to this book to look at other chapters that we haven't covered yet in Quotidians, but personally, fulfilling thoughtங்க. நம்ம பேசின நிறைய விஷயங்களை அப்படியே ரத்தன சுருக்கமாக இவர் கொடுத்துருக்கார். I really liked it. That brings us to the closing thought. அந்த லேடியை காட்டினேனே, அவங்க பேரும் சொல்லிடுறேன். Sonali Swami. And who is she? Drop. மசில் பாடி பில்டிங் அப்படின்னு உடனே நான் தேடிட்டு போயிட்டேன். ப்ரூஸ் லீ, ஷ்வார்ட்ஸெனெகர் அப்படின்னு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஐ கைண்ட் ஆஃப் புல்ட் மை செல்ஃப் பேக் அண்ட் வண்டர்ட், ஆர் தேர் பாடி பில்டர்ஸ் இன் இந்தியா ஹூ ஆர் விமென்? Here is one of many. 37 வயதில் she has entered the gym. She has entered a competition at the age of 38. And she's an eco-warrior. And she's a bodybuilder and personality coach. Sonali Swami, Bengaluru. Inspiring. Antifragile. What do you think? Sikrame Sandipom. Thank you. If you liked this video, iduvum pidichirukkum nenikiren, please go ahead, check these out.